Hello all, welcome back to my channel MathsMyTherapy. இந்த வீடியோவில் ட்ரெயின் ஒரு பிளாட்ஃபார்மை கிராஸ் பண்ணுறப்ப எந்த ஸ்பீடில் போகுது, எவ்வளோ டைம் ஆகுது அண்ட் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டு பி கவர்ட் பை த ட்ரெயின் இது எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸில் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது லென்த் ஆஃப் த ட்ரெயின் ப்ளஸ் லென்த் ஆஃப் த பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ we all know speed equal to distance divided by time, right? So distance is length of the train plus length of the platform. Okay, so speed equal to length of the train plus length of the platform divided by time. So likewise time equal to distance divided by speed. So the distance is, this is the distance divided by speed. Okay, let's go to the problem one by one. So first problem, a train 200 meters long passes a platform 300 meters long in 25 seconds. Find the speed of the train, right? So first given data are, first data is a train 200 meters long. So train length equal to 200 meters, right? And next platform is 300 meters. So platform length equal to 300 meter, right? We all know total distance equal to train length plus platform length, right? So 200 plus 300 equal to 500 meter. This is total distance. Next data given is in 25 seconds. So time equal to 25 seconds, right? So find the speed of the train. Speed equal to total distance divided by time. Total distance is 500 divided by time is 25. So which is 125 are 25, 225 are 50, 0. So 20 meter per second. If the answer is in the form of kilometer per hour, so then 20 into 18 by 5. So 4 5 are 25, 72 kilometer per hour. So if the answer is in meter per seconds, the answer is 20 meter per seconds. If it is in kilometer per hour, then the answer must be 72 kilometer per hour. Okay, let's go to the next problem. So the problem is a train 150 meters long passes a platform in 30 seconds at a speed of 36 km per hour. Find the length of the platform, right? First given data are train length. So train length equal to 150 meters, right? Then in 30 seconds. So time equal to 30 seconds, right? Next speed equal to 36 kilometer per hour. Okay, so we all know total distance equal to speed into time, right? One more thing we have to consider, this is in meter, this is in seconds, this is in kilometer per hour. We can convert this into meter per second. So multiply this by 5 by 18. So 1 18s are 18, 2 18s are 36. So 10 meter per seconds, that is speed. So total distance is, speed is 10 into time is 30. So 300 meter. This is total distance. So we know train length. So total distance is train length plus platform length. So we know train length, total distance. So from this we can find the platform length. So platform length is total distance minus train length. Total distance is 300 minus train length is 150 meter. So 150 meter. This is the length of the platform. Okay, so let's go to the next question.
A train 180 meter long passes a platform of double its length in 30 seconds. Find the speed of the train. First given data is a train of 180 meter long. So train length equal to 180 meter passes a platform of double its length. So platform length equal to train length விட double ஆகுது platform length. Train length 180, so double ஆகுதுனா into 2, so which is 360 meter. This is platform length. So total distance equal to train length plus platform length. Train length is 180 plus platform length is 360, so which is equal to 540 meter, right? So next, speed equal to total distance divided by time. So total distance is 540 divided by time is 30 seconds. So that is not written here. So time is 30 seconds. So 30. So cut this. We get 1 3 is 3, 8 3 is 54, 18 meter per seconds. If the answer is in the form of kilometer per hour, we have to multiply it by 18 by 5. So cut this, we get 3.6. So which is 64.8 kilometer per hour. If the answer is in meter per seconds, it is 18 meter per seconds. If the answer is in kilometer per hour, it is 64.8 kilometer per hour. Okay, let's go to the next problem. So let's go to the next problem. A train passes a platform 200 meter long in 24 seconds and another platform in 300 meter long in 30 seconds. Find the length and speed of the train. Okay, so ரெண்டு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது இதில். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிளாட்ஃபார்மை ஃபஸ்ட்டு கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஓகே, பிளாட்ஃபார்ம் ஒன். ஓகே, இதில் பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்னோட லெங்க்த் வந்து 200 மீட்டர். ஓகே, அது டைம் வந்து 24 செகண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ டைம் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டைம். இதுதான் ஃபார்முலா. ஸோ இங்கே வந்து டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ், ரெண்டு பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் ட்ரெயின் இருக்கப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ்னு எடுக்கணும். ஓகே, ஸோ ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸில் நமக்கு ட்ரெயினோட லெங்க்த்து தெரியாது, பிளாட்ஃபார்ம் லெங்க்த்து மட்டும் தான் தெரியும். ஸோ கன்சிடர் ட்ரெயின் லெங்க்த்து ஈக்குவல் டு எல். இதை வந்து கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ எல் ப்ளஸ் 200 divided by time is 24 seconds, that is speed. So 24 is equal to L plus 200. இது equation 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். Next, platform 2, right? platform 2 ஓட length என்னன்னா 300 meter, time வந்து 30 seconds. Okay, so speed equal to distance divided by time. So here speed equal to distance, total distance is train length is L plus platform length is 300 divided by 30. So 30 is equal to L plus 300. This is equation 2. So subtract equation 2 மைனஸ் ஈக்குவேஷன் 1. ஏன்னா இங்கே 300 பெருசாக இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ எல்லையும் இது பண்ணால் கேன்சல் ஆகிடும். 300லேருந்து 200 சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணால் 100. இந்த பக்கம் 30 மைனஸ் 24 s is 6s. ஸோ x equal to 100 by 6, which is 16.67 meter per seconds. Okay, this is speed of the train. Next, length of the train. Length of the train, we have to take any one equation, that is either 1 or 2. So consider first equation. L plus 200 equal to 24s
So L plus 200 equal to 24 into S is 100 by 6 or 16.67 ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கலாம். கட் பண்ணுறப்போ 1 6 are 6, 4 6 are 24. So L plus 200 equal to 4 into 100, 400. So L equal to 400 minus 200 equal to 200. So length is 200 meter. Okay, and speed is 16.67 meter per seconds. Right? Thank you.